Добрый день всем, кто смотрит это видео. Сегодня второй выход в лес. Кормушки. В четверг я первый раз насыпал семечек 3 литра. Сегодня пришел. Кормушка пустая. Чуть ее подремонтировал, поставил уже бутылку с семечками. Может, на дольше хватит. И сейчас посмотрим. Значит, птицы есть. Притом много, если 3 литра семечек за 2 дня съели. Ну, смотрим видео. Кто прилетит, кто будет кормиться. Посмотрим. Приятного просмотра. Всем доброго.